Mein Name ist Vanessa nur. Ich bin 27 Jahre alt. Als ich 20 war, standen mein Eltern vor 300 Menschen bei der Collegeabschlussfeier meiner Schwester und sagten ins Mikrofon, wir hatten noch aufhören sollen. Unser zweites Kind ist nutzlos. Der Raum lachte. Mein Schwester lachte. Ich nicht. Ich verließ Diocese Auditorium in Boston und sprach nie wieder MIT innen. Nicht in Feiertagen, nicht in Geburtstagen, nicht 7 Jahre lang. Dann, vor 3 Monaten, lookte mein Handy auf. Ein Nummer, die ich nicht kenne. Komm nach Hause. Deiner Schwester ist, sie bindeten den Satz nicht. Sie müssen es nicht. Sie wissen nicht, dass ich die 7 Jahre damit verbracht hat, mir ein Leben aufzubauen, das sie nicht berühren konnten. Dass ich genau zu der Person geworden war, von der sie behauptet hatten, ich werde es niemals sein. Und sie wissen ganz sicher nicht, dass, als ihr perfekt Tochter zusammenbrach, ich die einzig sein werde, die sie fangen konnte. Das ist die Geschichte dessen, was geschah, als das Golden Kaiserbrach und die Enttäuschung die einzig werde, die stark genug war, sie zu retten. Las Michigan Dike zurückfuhren. Die Family Kastner, 47, Maple Street, Newton, Massachusetts. Weiss's Colonial House, Schwarz Fensterläden. Ein Rossens so perfekt, dass unecht worked. Mein Vater, ein Buchhalter. Mein Mutter, ein Grundschulrektorin. Zwei Tochter. Von außen waren wir Michellos. Von innen waren wir ein Hierarchy. Nicole word 1990, 6 Gebren. Ich word 1998 Gebren. Zwei Jahre Unterschied. Ein ganzes Leben dazwischen. Nicole stand jeds Semester auf der Deans List in der Boston University. Ich hielt einen Notendurchschnitt von 3, für arbeitet 2 Jobs, das überhaupt zu schaffen. Nicole war Vizepräsidentin der Studentenschaft. Ich war das Mädchen, das zum Unterricht erst schien und danach direkt nach Hause ging. Nicole bekam ein Leistungsstipendium von $15.000 pro Jahr. Ich bekam $8.000 in staatlichen Krediten und einen Ablehnungsbrief. Aber das Schlimmste waren nicht die Leistungen. Es war der Restisch. Jeden Abend 18:30 Uhr. Immer die gleichen Plätze. Nicole Rex von meinem Vater. Der Ehrenplatz. Ich Ende des Tisches, nach in der Küche. Na genug, nutzlich zu sein. White genug, Verges sen zu werden. Nicole, Urselius von der VP-Position, sag mein Vater, warend sein Steak MIT chirurgischer Präzisionsschnitt. Es ist die Vizepräsidentin der Studentenschaft. Das ist mein Mädchen. Führung liegt in dieser Family. Dan sah Kurs zu mir, wie ein Nachgedenk. Und wie läuft es bei dir? In welchem Fach hast du jetzt wieder Problem? Ich hört auf zu antworten, nach dem zweiten Jahr in der Highschool. Ich begann stattdessen zu sollen. Warum kannst du nicht mehr wie deine Schwester sein? 47 Mal zwischen meinem ersten Jahr in der Highschool und meinem Abschluss. 47 Mal haben es gesagt. Ich führt ein Tagebuch. Ich schrieb es jeds einzeln Mal auf. Daten, Orte, Kontext. April 2016. Der Tag, an dem die Stipendienbrief kamen. Nicole auf niedieren am Kachentisch. $15.000, erneuerbar für 4 Jahre. Mein Mutter auf nicht 15 Uhr nachmittags ein Flasch Wein. Mein Vater mit ein Reservierung im Capitol Grill in Chestnut Hill. Auf Nicole, sagt mein Mutter und Haber Glas. Die Boston University kann sich glücklich schätzen, die zu haben. Ich hat meinen Brief in diesem Morgen auch bekommen. Gleiche Universität, ander Umschlag. Kein Forderung, nur Kredit. Ich werde auch in der BU angenommen, sagt ich leise. Mein Vater sah von seinem Handy auf. Das ist schon, Schatz. Kannst du mir das Brot reichen? Die Rechnung in diesem Abend betrug $287. Ich sah yes, als mein Vater unterschrieb. Sie geben mehr Geld für ein einziges Abendessen aus, Nicole zu führen, als sie jemals in mein Gesamtausbildung investiert hatten. Ich habe mein Studium selbst bezahlt. Sie haben bezahlt.
Sie haben den Unterschied nie bemerkt. Unser Schlafzimmer Erzelten die ganz Geschichte. Nichols Zimmer, 16 mal 18 Fuss. Das Himmlige Altern Schlafzimmer. Salbegrün Wanda. Frischfarb im vorletzten Schulter. Ein Queen-Size-Bett von Pottery-Barn. Ein weißer Schreibtisch für $600. Niederlichs liegt durch, zwei Fenster. Mein Zimmer, 9 mal 10 Fuss. Ein Einzelbett, das ich seit meinem achten Lebensjahr hat. Ein Schreibtisch vom Flohmarkt. Farb, die seit der Mittelschool blattert. Ein einziges Fenster MIT Blick auf den Sonde Nachbarn. Als ich im zweiten Jahr der Highschool nach einem neuen Schreibtisch fragt, weil meiner zu klein für meinen Laptop und mein Bücher war, suffs mein Mutter. Wir haben gerade $3.000 für Nichols Zimmer ausgegeben. Du musst warten. Ich wartet vier Jahr. Sie sprachen es nie wiederin. Ich lernt Michigan kleiner zu machen. Kleiner Zimmer, kleiner Traum, kleiner Erwartungen. Ich lernt, unsichtbar zu sein in einem Haus, in dem ich eigentlich das Utoren sollt. Ich weiß nicht, das ich habt für den Moment, in dem sie Michigan vollständig verschwinden lassen werden. Mai 2018. Ich wachte 7 Uhr morgens in meinem Wohnheimzimmer an der Boston University auf. Ich war 20 Jahre alt. Das Zweitstudienjahr fast vorbei. Nicole mod an diesem Tag ihren Abschluss. Wir Jahr perfekt known. Ein Jobangebot von Bayon Company wartet bereits auf sie. Der Stolz der Family. Sie-Word gleich über die Bühne gehen. Ich hab mir's bei Tage vorher ein dunkelblaues Kleid bei Target gekauft. $32. Ich mach mir selbst die Haar vor dem Spiegel. Niemand fragt Michigan. Ob ich Hilfe beim Vertigmischen braucht. Untenrichtet mein Mutter Nichols Abschlussgap. Weißes Kleid von Reformation. $218. Ich hat die Quittung auf dem Tracen gesehen. Du siehst perfekt aus, sag mein Mutter und trat einen Schritt zurück, sie zu bewundern. Absolut perfekt. Mama, yes, ist nur ein Cape. Yes, ist nicht einfach, nur irgendetwas. Das ist dein Tag. Ich stand am Turmen, en Jesigen, bereit, wartend. Niemand sah Michiganen. Wir verließen das Haus 9:47 Uhr. Die Fahrt zum Campus, dort 23 Minuten. Mein Vater vor. Mein Mutter saß vorn. Nicole saß hinter meinem Vater. Ich saß hinter meiner Mutter und starrte aus dem Fenster. Agana Serena. Kapazität 7.200. An diesem Tag vielleicht 2.800 Menschen. Absolventen und Familien die gedrängt auf Rehen von Klapstellen. Die Luft roch nach Blumen, Haarspray und Nervosität. Mein Vater gab mir ein Ticket. Vanessa, wir haben nur vier Plätze Reise, yes macht dir doch nix aus, weiter hinten zu sitzen, oder? Das ist Nichols Tag. Wartet nicht auf ein Antwort. Riem, Platz 14. Zwoel Frehen hinter meiner Family. Ich kann die Hinterkopf sehen. Ich sah zu, wie sie Fotos MIT Nicole machten, beaver sie hinter die Bühne. Ich sah, wie sie MIT anderen Eltern lachten. Ich sah, wie sie sich nicht umdrehten. Kein einziges Mal. Die Zeremonie begann 11 Uhr. Reden, Offerungen, der Deacon sprach über strahlend Zukunft und en Loses Potenzial. Ich hort kaum etwas davon. Ich beobachtet mein Eltern. Wartet darauf, dass sie sich umdrehen. Dass sie winken. Dass sie anerkennen. Dass ich existiere. Sie taten es nicht. Dann kamen die Elternbeiträge. 5 Familien wurden ausgewählt. Auf die Bühne zu kommen und etwas über kein zu sagen. Ein Mikrofon. Ein Scheinwerfer. Ein Moment zu managen. Richard und Diane Kastner. Sagt der Ansager. Mein Eltern standen auf. Mein Mutter strich ihren Rock glatt. Mein Vater richtet sein Krawatt. Sie gingen die Stufen zur Bühne hinauf. Als hatten sie geprobt. Selbstbewusst. Stolz. Strahlend. Das Mikrofon quietscht kurz. Der Raum ward still. Nicole war schon immer außergewöhnlich, sagt mein Vater. Sein Stimme halt durch die Lautsprecher. Vom Tag Geburt en Wessen war,
Das sei besonders ist. Intelligent, zielstrebig, freundlich. Macht ein Pause, sah ihn mutter und grinst. Ganz ehrlich, wir hatten knocker aufhören sollen. Einige lachten unsicher. Bietet sich nachher zum Mikrofon. Unsers waits kind nutzlos. Der Raum explodiert. 300 Menschen lachten, klatschten sich auf die Knie, wischten sich tronen aus den Augen. Min Mutter trat lacheln zum Mikrofon. Nun, sagt sie, wenigstens macht ein von innen una stolz. Noch mehr Gelachter. Applause. Mein Vater winkt wie ein Komiker, der gerade die Point perfekt getroffen hat. Die Nicole? Sie stand auf der Bühne in ihrem Taylor, lachend, verspielt. Dad, oh mein Gott, hör auf, sagt sie. Aber sie lächelt. Ich saß in Reihe, zwölf hinter, mein Hand so fest in die Armlehnen gekrallt, dass mein Notchel weiß worden. Mein Sicht verrenkt sich. Mein Ohren rosten. Ich bekam kein Luft. Der Applaus dauert 8 Sekunden. Es fühlt sich wie 8 Stunden. Mein Eltern verließen die Bühne, immer noch lachend. Die Zeremonie ging weiter. Jemand anderes sprach. Ich weiß nicht mehr, wer. Ich near Michigan und nix außer in das Lachen. Immer wieder. In meinem Kopf. Nutzlos. 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 Die Zeremonie endet 13:47 Uhr. Alle standen auf. Familien liefen zu ihren Absolventen. Fotos. Mungen. Frieden Tränen. Ich blieb sitzen. 4 Minuten lang. So lang saß ich dort, nachdem alle gegangen waren. Einfach nerde. Starrt auf die Lehrbühne. Dann stand ich auf. Mein Beine zitterten. Ich ging zum Ausgang, vorbei in 12 Familien, die Fotos machten. Niemand bemerkt Michigan. Ich erreichte den Parkplatz. Da hort ich die Stimme meiner Mutter. Vanessa Ward. Ich dreht Michigan. Sie kam schnell auf Michigan zu. Mein Vater und Nicole ein paar Schritte dahinter. Mein Mutter sah genervt aus, nickt ins Schultergend. Genervt. Du bist du ja, sagt sie leicht außer Atem. Wir haben noch die Eier gesucht. Ich starrte sie an. Habt Michigan gedemütigt. Mein Vater lachte. Lachte wirklich. Ach komm schon. Das war ein Witz, Vanessa. Entspann dich. Habt vor 300 Menschen gesagt, dass ich nutzlos bin. Das haben wir nie gesagt, sagt mein Mutter schnell. Habt gesagt, hat Michigan nie bekommen sollen. Du übertreibst, sagt mein Mutter und verschränkt die Arm. Warum musst du immer alles auf dich besiegen? Das ist Nicoles Tag. Kannst du dich nicht einfach für sie freuen? Mein Vater schaut auf 10 Uhr. 14 Uhr. Parkhaus ibn 2, Reihe F. 23 Grad und sonnig. Wir haben 3 reserviert, sagt Kommst du jetzt MIT zum Essen oder nicht? ALS, where nix passiert. ALS, where ich das Problem. Nicole kam nachher. Ich sah sie. Ich hoffte auf ein Wort. Ein einziges Wort zu meiner Verteidigung. Ein einziges Sätchen. Das sie verstanden hat. Wie grausam das war. Hey, sagt sie und berührt meinen Arm. Alles okay? Alles okay? Mein Stimme brach. Nicole, sie haben geredet. Ich weiß. Papas Witze sind manchmal zu viel, aber komm schon wie, du weißt doch wie sie sind. Sie haben es nicht so gemeint. Sie haben vor allen gesagt, dass ich nicht existieren soll. Das haben sie nicht gesagt. Genau das haben sie gesagt. Sie suffst. Hör zu, es tut mir leid, dass du verletzt bist. Aber das ist mein Abschlussfeier. Können wir das jetzt bitte nicht machen? Was nicht machen? Für Michigan selbst einstehen. Sei nicht so empfindlich. Sie sag ihr Hand zurück. Es war ein Witz. Lass es gut sein. In diesem Moment wusste ich, dass sie Michigan nicht verteidigen wird. Das hat sie noch nie getan. Ich war alien. Ich war schon immer alien gewesen. Ich komm nicht MIT zum Essen, sag ich. Mein Vater suchte MIT den Schultern. Wie du willst. Mein Mutter schnappt. Vanessa, sei nicht kindisch. Ich bin nicht kindisch.
Ich bin fertig. Fertig womit. MIT allem. MIT juk. Min Mutter lachte. Horauf so dramatisch zu sein. Wir sehen uns später zu Hause. Sie gingen einfach weg. Nicole sah nach einmal zurück. Ein einziges Mal. Dan folgt sie innen. Ich stand alle in einem Parkhaus. Ich fuhr zurück zu meinem Wohnheim. Vor 2 Meilen, 14 Minuten. Mein Mitbewohnerin war für den Sommer nach Hause gefahren. Ich setzte Michigan auf mein Bett und went 3 Stunden lang ohne Unterbrechung. 18:13 vibriert mein Handy. Mein Cousine Jessica. Hey, geht es dir gut? Das war echt heftig. Sie war die einzige Person in meiner ganzen Familie, die gesehen hat, was passiert war, und die es verstanden hat. Ich antwortet nicht. Ich war zu beschäftigt damit, alle anderen zu blockieren. Zuerst mein Mutter. Ihr Nummer. Ihr E-Mail. Dan meinen Vater. Dan Nicole. Jeder einzelne Klick fühlt sich an, als Word ich auf einen blauen Fleck drücken. Aber ich hört nicht auf. Ich blockiert Tanten, Onkel, Cousins, alle, die in dieser Halle gesessen und gelacht hatten. Ich verließ den Familienchat. Ich deaktiviert Facebook. Ich ändert mein Privatsphäre-Einstellungen auf Instagram. 11 Kontakt. 23 Minuten. Ich behielt nur Jessica. Nur sie and dieser Nacht wartet ich. Ich schaut alle 10 Minuten auf mein Handy. Wartet darauf. Das Jemand schreit. Das Jemand enruft. Das Jemand sagt. Es tut uns leid. Wir haben es nicht so gemeint. Komm nach Hause. Null Nachrichten von meiner Mutter. Null von meinem Vater. Null von Nicole. Sie merkten nicht einmal, dass ich weg war. In dieser Nacht gab ich mir ein Versprechen. Ich werde sie nie wiederbrechen. Ich werde mir ein Leben aufbauen, so vollständig, so stark, dass ihre Abwesenheit kein Loch hinterlassen wird. Ich weiß nicht, dass es 7 Jahre dauern wird. Oder dass ich es MIT $847 auf meinem Konto und einem Wohnheimzimmer schaffen muss, dass ich in 2 Wochen verlassen muss. Aber ich tat es trotzdem. Juni 2018. 9:47 Uhr. Ich wartet, bis mein Eltern zur Arbeit gegangen waren. Ich hat 2 Stunden. Ich packte, als Word ich mein eigens Leben stehlen. Kleidung, Laptop, Bücher, Fotos. Nein. Kein Fotos. Ich ließ sie zurück. Ich wollte Michigan in dies Menschen nicht erinnern. 4 Kartons. 2 Koffer. Ein Rucksack. 20 Jahre means Lebenspasten in den Kofferraum 1 über XL. Der Fahrer heißt Javier. Die Fahrt kostet $47. Wir fuhren zur Sommerunterkunft der Boston University. Ich hat Michigan für die Ausbildung als Resident Assistant angemeldet. $800 Stipendium für den Sommer. Ein kostenloses Zimmer. Es war der einzige Ort, an den ich gehen konnte. Ich ließ den Hosterschlüssel auf dem Küchentresen liegen. Direkt neben der Muttertagsgurt, die ich 4 Wochen zuvor gegeben hat. Sie hat sie nie geöffnet. Ich wusste es, weil der Umschlag noch versiegelt war. Irgendwie hatte ich es immer gewusst. In diesem Sommer bewarb ich Michigan auf 3 Jobs. Ich bekam alle 3. Starbucks, 6 o'clock bis 1400 hours or $13 die Stund. BU Bibliothek, Ausleih, 1500 hours bis 2000 hours or 14,50 pro Stund. Nachhilfe überweis, online am Wochenend, $25 die Stund. 60 bis 70 Stunden pro Woche. Ich arbeitet, bis mein Hand zitterten. Bis ich Vergus, welcher Tag war. Bis ein Kunde Michigan fragt, ob es mir gut geht, und ich merkt, dass ich seit 30 Sekunden einfach nur auf die Espresso-Maschine gestarrt hat. Mir geht es gut, sagte ich. Das tat es nicht. Aber es wird so werden. Von Juni bis August verdient ich $7.200. Ich gab $2.100 für Essen, Telefon, Hygieneartikel und Bücher für den Herbst aus. Ich spart $5.100. Ich wolle 8 Pfund. Ich schlief 5 bis 6 Stunden pro Nacht. Ich wein 11 Mal in diesem Sommer.
Ich habe gesagt. Herbst 2018. Zweitstudienjahr. Ich word als resident assistant für das Miles Standish Hall Ostwald. Stock. 40 Erstsemester. Kostenlos Unterkunft und Verbpflegung. Wert. $7.200. $3.000 Stipendium. Rabat auf den Essensplan. Mein Vorgesetzter sagt waren der Schulung. ALSRA bist du rundum die or im Einsatz. Du bist verantwortlich für die Sicherheit und das Wohlbefinden dieser Studenten. Kannst du das? Ja, sagt ich. While noch nie demand für meins verantwortlich war. Ich behielt meinen Starbucks-Job, 15 Stunden pro Woche. Ich nahm zusätzlich ein Stelle im Forschungslabor von Dr. Ellenstrassen. Weiter 15 Stunden pro Woche. 30 Stunden Arbeit. 15 Credits. 40 Bewohner. Die Michigan Jetterzeit brauchten. Ich bewältigt drei Notfall in diesem Semester. Ein Alkoholvergiftung. Zwei psychisch Krisen. Ich fand zwei Freund. Gabriel und mit. Andir Ares, die Wesen, was es bedeutet, pleit und müde zu sein und trotzdem zu lächeln. Mein Notendurchschnitt in diesem Semester. 3,58. Ich überlet. Dan kam, Thanksgiving. 40 Studenten fuhren nach Hause. Das Gebot halt vor leer. Ich blieb. Ich hat keinen Ort, und den ich gehen kann. Ich has Ramen in meinem Zimmer und sag mir selbst, dass das Freiheit ist. Weihnachten war genauso. Alle Gen. Ich arbeitet ein 8-Stunden-Schicht bei Starbucks am Weihnachtstag. $156 Trinkgeld. Weihnachtsbonus. Gabriel lud Michigan zu Family ein. Wie? Fahrst du nicht nach Hause zu Weihnachten? Nein, mein Family ist dieses Jahr unterwegs. Du kannst zu uns kommen. Mir geht es gut. Ich mag die Ruhe. Ich mag es, nicht daran erinnert zu werden, dass ich wortlos bin. Sylvester standen Gabriel und ich auf dem Dach von Miles Standish. Es war eiskalt. Boston breitet sich unter us wie ein lachten Schallplatin. Was ist dein Vorsatz? Fragt es. Michigan nicht mehr zu kommen. Sie lachte. Ich nicht. Ich meint es ernst. Frühjahr 2019. Drittstudienjahr. Ich hielt den Kopf an 10 und meinen Notendurchschnitt oben. 3,64 in diesem Semester. Dr. Strauss nahm Michigan nach dem Labor 1 Tages Basic. Vanessa, dein Datenanalyse ist außergewöhnlich. Hast du schon einmal über eine Karriere in der Forschung nachgedacht? Ich blinzelt. Ich hab nicht so weit gedacht. Denk darüber nach. Du bist gut darin. Gut. Nicht gut für eine Enttäuschung. Einfach gut. Ich arbeitet noch harder. Das dritt und wird verschwommen zu einem einzigen Rhythmus. Unterricht. Arbeit. Forschung. Wiederholen. Ich gab Online-Nachhilfe für $25 die Stunde. Ich kauft Bücher gebraucht oder lud PDFs herunter. Ich trug immer die gleichen Fun-Outfits im Wechsel. Ich ging aus. Freund aus meinem Biologikers fragten Michigan. Sunset Cantina, kommst du MIT? Get nickt. Ich muss arbeiten. Du musst immer arbeiten. Ja. Weil ich mir kein $12 Margaritas und kein normales Leben leisten kann. Ich ließ 3 bis 4 Mahlzeiten pro Woche aus, Geld zu sparen. Mein Gewicht fiel auf 118 Pfund. Ich war müde. Nochentief müde. Die Art von Müdigkeit, beider man unter der Durchweint, weil es der einzige Ort ist, an dem einen Neimen sieht. Aber ich hört nicht auf. Aufhören hat bedeutet, dass es recht hatten. Als ich meinen Abschluss macht, hatte ich $38.000 in Studienkrediten aufgenommen. Mein Eltern hatten keinen einzigen Dollar beigetragen. Frühjahr 2020. Covid-19 traf M12. Mars ein. Der Campus war geschlossen. Ich zog in ein günstig Zwischenmiet in Alston. $600 im Monat. 2 Mitbewohner. Ich bin dit mein Semester online. Mai 2020. Abschlussfeier. Virtual. Ich sah alien in meinem Zimmer. 9 mal 11 Fuss. Mein Mitbewohner waren wegen der Pandemie nach Hause gegangen. Die Zeremonie begann 11 o'clock Uhr.
Ich saß auf meinem Bett mit meinem Laptop. Der Deacon rief meinen Namen. Vanessa Kastner, Bachelor of Science in Biology, cum laude. Vorfgesik nieder Applaus erklang aus meinen Lautsprechern. Ich klatschte für Michigan selbst. Einmal. Zweimal. Dan hort ich auf. Ich wait von 11:30 bis 12:15 Wir Menschen schrieben mir. Glückwunsch. Gabriel. Damit. Dr. Strauss. Jessica. Null Nachrichten von meiner Family. Sie wissen nicht einmal, dass ich meinen Abschluss gemacht hat. Ich hatte es ihnen nie gesagt. Und sie hatten nie gefragt. Trotzdem war ich stolz. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich stolz auf Michigan selbst. Und das muss ich sein. Juni 2020. Ich begann meinen ersten richtigen Job. Forschungsassistentin im Massachusetts General Hospital, Abteilung für Neurology. $42,000 im Jahr. Mein erster Gehaltscheck nach Steuern. $2.453. Ich weint. Als ich ihn sah. Ich mietet ein Kleinstudio in Alston. 47, Linden Street, Wohnung 3B. 35 Quadratmeter. $1.400 im Monat. Das war mein Zuhause. Ich richtete es mit Möbeln von IKEA und Fundstücken von Craigslist ein. Gesamtbudget $1.200. August 2020 begann ich MIT Therapy. Dr. Ramos. $40 pro Sitzung MIT Versicherung. Jeden Mittwoch 1400 Hours or. Erste Sitzung. Was führt sie higher? Ich weiß nicht, wie man glücklich ist. Erzählen Sie mir mehr. Ich bin jetzt erfolgreich. Ich habe einen Job. Ich bin unabhängig. Aber ich voll Michigan leer. Sie stellt mir ein Frage, die ich nicht beantworten kann. Wann haben Sie sich das letzte Mal gelieh gefühlt? Ich hat kein Antwort. In diesem Moment ward mir klar, dass ich mein Family überlet hat, aber ich hat nicht von innen gehielt. Die Monat verschwommen. Arbeit, Therapie, Einkaufen, Wasch. Wiederholen. Ich fand Freund im Krankenhaus. Sarah aus der Patientenaufnahme. Dev aus der Datenanalyse. Monica aus dem Labor. James aus der Verwaltung. Wir gingen manchmal zusammen essen. Wir beschwerten uns über unsere Vorgesetzten. Norma Dinge. Ich lernt wie man normal ist. January 2022. Beforderung. Klinische Forschungskoordinatorin. $58,000 im Jahr. Ich zog in ein Wohnung in Cambridge. 66 Quadratmeter. Ein Schlafzimmer. Parkgeboten. Vieltage $2.100 im Monat. Zum ersten Mal in meinem Leben kauft ich neue Möbel. Ein echtes Sofa. Ein echtes Bett. Ich fühlt Michigan reich. Ich war es nicht. Aber es fühlt sich so an. Eines Tages fragt Michigan Sarah beim Mittagessen. Du sprichst nie über dein Family. Es gibt nicht viel zu sagen. Komm. Jeder hat Familiendrama. Meins ist kompliziert. Wie kompliziert. Die Art von kompliziert, beider man 7 Jahre lang nicht miteinander spricht. Sie fragt nicht weiter nach. Ich war dankbar. Feiertage waren immer noch schwer. Thanksgiving. Weihnachten. Alle fragten, was ich mache? Ich sagt, ich arbeite. Freiwilligen schickten. Feiertagslich. Die Wahrheit war. Ich wich den Fragen aus. 2023 became ich ein Gehaltserhöhung. 62.500. 2024 nach ein Beforderung. Senior Clinical Research Coordinator. 68.000. Ich hat ein Sparkonto. $12.000. Ich sollte mein Studiencredit auf 21.000 herunter. Ich meldet Michigan zu einem Yogakursen. Zu einem Butchclub. Ich ging auf Dates. Nix Ernstes. Ich hat Vertrauensproblem. Ein Typ, Ethan, 29, Architekt. Wir waren 3 Monate zusammen. Locker. Eins Abends beim Abendessen sagt, du bist manchmal schwer zu lesen. Was meinst du? Es ist, als gäbe es einen Teil von dir, zu dem ich keinen Zugang habe. Ein Mauer. Vielleicht mag ich einfach mein Privatsphäre.
Oder vielleicht hast du Angst, jemanden hereinzulassen. Hat nicht unrecht. We're Trenton US im Januar 2025. Einvernehmlich. Das Timing passt nicht. Im Februar 2025 sah mein Leben so aus. Stabler Job. Gut Wohnung. Freundeskreis. Hobbys. Therapie alle 2 Wochen. Wartungsmodus. Mir ging es gut. Besser als gut. Manchmal vergesse ich mein Family Tage. Manchmal sah ich ein Glück Family beim Brunch und spürt einen dumpfen Schmerz in meiner Brust. Aber ging vorbei. Ich hat mir ein Leben ohne sie aufgebaut. Ich dacht, ich sei fertig. Dann vibriert mein Handy. Februar 2025. 21:47 Uhr. Ich stand in meiner Küche und mach Kamillentee. Mein Wohnung in Cambridge. Ruhig. Sicher. Main. Mein Handy lag auf der Arbeitsblatt. Es vibriert. Unbekannte Nummer. Vorwahl 617. Ich war fast nicht reingegangen. Ich dacht, es kann ein not voll von der Arbeit sein. Ein Patient. Etwas dringens. Ich ging ran. Hello. Still. Dan ein Stimme. Die ich seit 6 Jahren, 8 Monaten und 24 Tagen nicht gehört hat. Vanessa. Ich bin es dein Mutter. Mein Herz blieb stehen. 8 Sekunden still. Woher hast du dies Nummer? Ihr Stimme zittert. Alter. Verzweifelt. Ich hab sie online gefunden. Bitleg nicht auf. Ich hatte es tunsolen. Mein Finger schwet über dem roten Button. Aber ich druckt nicht. Nugier. What? Urgentien Kranksbedürfnis zu hören, was sie noch fast 7 Jahren dazu bracht, Michigan anzurufen. Was willst du? Es geht Nicole. Es geht nicht gut. Vanessa, wir brauchen dich. Mein Kiefer spanti sichen. Braucht Michigan noch 7 Jahren? Ich weiß, wir haben nicht gesprochen. Ich weiß, es ist länger. Aber es ist ernst. Deine Schwester. Sie begann zu weinen. Sie ist in Schwierigkeiten. Wirklich großen Schwierigkeiten. Was für Schwierigkeiten? Sie hat vor 4 Monaten ihren Job verloren. Sie verlässt ihre Wohnung nicht mehr. Sie spricht nicht MICH, wir haben dich gefunden. Tablet 10. Nadeln. Vanessa sie ist. Mein Kelle Zog sich zusammen. Sie ist krank. Und sie last us nicht helfen. Aber vielleicht hort sie auf dich. Ich lachte. Bitter. Hart. Warum sollt sie auf Michigan hören? Hab dafür gesorgt, dass sie weiß, dass ich nutzlos bin. Erinnerst du dich? Mein Mutter sagt scharf die Luft ein. Das ist nicht fair. Nein. Nicht fair ist, dass du Michigan nach 7 Jahren anrufst, weil du etwas brauchst. 3 Minuten und 12 Sekunden im Gesprach. Mein Hand zitterten. Mein Tee war kalt geworden. Mein Mutter weint. Aber sie entschuldigt sich nicht. Sie hat kein einziges Mal, yes, tut mir leid gesagt. Nicht für den Abschluss. Nicht für den Witz. Für nix. Was willst du von mir? Fragt ich. Komm einfach nach Hause. Bit. Sprich einfach MICH. Ich muss nachdenken. Ich leg auf. 22:03 Uhr. Ein Nachricht. Komm nach Hause. Deiner Schwester ist. Wir brauchen dich. Bit. Ich start 23 Minuten lang auf den Bildschirm. Ich begann 7 Mal zu tippen. Ich löschte es jedes Mal wieder. Ich antwortet nicht. Ich schlief in dieser Nacht nicht. 2:18 Uhr. Noch ein Nachricht. Bit, Vanessa. Sie ist deine Schwester. 3:43 Uhr. Noch ein. Ich flieh dich an. Sie flitten. Die Menschen, die gesagt hatten, ich sei nutzlos flitten. Und ich hasste es, dass ich überhaupt darüber nachgedacht. Februar. Ich meldete Michigan krank bei der Arbeit. Ich saß in meiner Wohnung. Starrt auf mein Handy. Auf die Deck. Ins Nix. Ich googelt Dinge. Wie hilft man einem Familienmitglied MIT Suchtproblemen? Grenzen setzen bei toxischen Eltern. Should ich meiner Family etwas? Die Artikel sagten alle dasselbe. Du schuldest niemandem etwas, der dich verletzt hat. Aber sie sagten auch. Sucht ist eine Krankheit. Menschen brauchen Hilfe.
1031 Ich rief mein Mutter zurück. Mir alles, sagt ich. Und lug nicht. Sie at me lang und zitrig aus. Nicole hat Studium als best abgeschlossen. Sie bekam einen Job bei Bain and Company in der Beratung. Sie lief so gut. Dann im Mars 2022 hat einen Autounfall. Fall auf dem Star Drive. Verletzt. Schlittertrauma. Bandscheibenvorfall. Man verschrieb Schmerzmittel. Oxycodon. Sie nahm wie vorgeschrieben. Aber dann lief das Rezept aus und hat immer noch Schmerzen. Oder sagt, hat Sie begann, sich neue Rezept zu besorgen. Wir wussten es nicht. Nicht bis letztes Jahr. Wir dachten, wir konnten es kontrollieren. Aber hort nicht auf. Es wird schlimmer. Sie wollen ihren Job im Dezember. Hort auf, an sehr anrufen zu nehmen. Wir sind vor 2 Wochen zu Wohnung gegangen und Vanessa, es war schlimm. Leer Tabletten flaschen. Nadeln. Sie ist so done. Sie ist nicht. Sie spricht nicht MIT uns. Sie schreit usen. Wir sollen gehen. Und du denkst, redet MIT mir? MIT der Nutzlosen. Still. So habt Michigan genannt, sagt ich leise. Vor 7 Jahren. Vor 300 Menschen. Erinnerst du dich? Vanessa a bit. Es geht jetzt nicht darum. Es geht immer darum. Dan sag mein Mutter etwas, das mein Blut gefrieren ließ. Wir müssen verstehen, wie das passieren konnte. Und wir dachten, vielleicht sprichst du MIT Vielleicht hat sich bei dir gemeldet. Beschuldigst du Michigan gerät? Nein. Wir wissen einfach nicht, was passiert ist. Wir verstehen es nicht. Ich habe seit 7 Jahren nicht MIT, Nicole gesprochen. 7. Weil deutlich gemacht hat, dass ich nicht zu dieser Family gehöre. Das haben wir nie gesagt. Habt ins Mikrofon gesagt, ich sei nutzlos. Habt gesagt, hattet noch aufhören sollen. Was glaubst du eigentlich? Was das bedeutet? Wir haben nur gestert. Hör auf zu sagen, dass es witz war. Schwers atmen. Meins. Kommst du oder nicht? Ich weiß es nicht. Bit. Sie ist dein Schwester. Sie hat gelacht, als gesagt hat, dass ich nutzlos bin. Sie hat gewollt. Sie ist nicht mein Schwester. Sie hat in diesem Tag aufgehört, mein Schwester zu sein. Ich legte auf. Ich warf mein Handy durch den Raum. Es traf das Sofa. Es ging nicht kaputt. Ich wünschte. Es war kaputt gegangen. Februar. Notfalltherapie-Sitzung bei Dr. Ramos. 1400 hours Büro in Brooklyn. Was schuden Sie Ihnen? Fragte sie. Nix. Warum denken Sie dann darüber nach, hinzugehen? Ich schwieg lang. Weil ich nicht weiß, ob es sie geht. Vielleicht geht es Michigan. Erklären Sie das. Was, wenn ich in Diocese Haus zurückgehen kann und nicht zerbrechen? Was, wenn ich stark genug bin, Ihnen gegenübersetzen und trotzdem mein Grenzen zu halten? Das ist Dr. Test, oder? Dr. Ramos lehnt sich zurück. Was schuden Sie Nicole? Ich weiß es nicht. Sie hat Michigan verletzt. Sie hat Michigan nicht verteidigt. Sie war 22. Aufgewachsen im selben Haus wie Sie. Sie sagen also, ich soll verge ben? Ich sage, vielleicht hat sie auch nur überlebt. Nur auf ein ander Weiss. Ich went viermal in dieser Sitzung. Ich ging MIT mehr fragen als antworten. Aber eins war klar. Wenn ich zurückging, dann nicht als das Mädchen, das gegangen war. Sondern als die Frau, die ich geworden war. Februar. 2103 Ich schrieb meiner Mutter. Ich komm. Aber ich mische das nicht für Juk. Ich mische das für Nicole. Und wir werden regeln haben. Ihr Antwort kam sofort. Danke. Wann kannst du kommen? Samstag. 1400 hours Ich schreibe, wenn ich draußen bin. Mach es nicht schwer, als es sein muss. Das werden wir nicht. Wir sind einfach nur denkbar, dass du kannst. Ich schaltet mein Handy aus.
Ich weint. Nicht, weil ich traurig war. Weil ich Angst hab. Am nächsten Tag berichtet ich Michigan vor. Ich schrieb ein Lied in mein Tagebuch. Zen Grenzen. Zen Regeln für diesen Besuch. Ich werde nicht über Nacht bleiben. Ich werde nicht MIT in Essen. Ich werde sie nicht umarmen. Ich werde Michigan nicht dafür entschuldigen, dass ich gegangen bin. Ich werde ihr Entschuldigungen nicht nehmen, es sei denn, sie sind echt. Ich werde MIT Nicole sprechen. Mehr nicht. Ich werde gehen, wann ich gehen will. Ich werde Michigan nicht von innen manipulieren lassen. Ich werde nicht vor innen weinen. Ich werde sie nicht brachen. Ich sagt Ethan, dass wir noch Freund sind. Bat en mitzukommen. Nein, sagt ich. Das muss ich allein machen. Ich sagt es auch Sarah. Sei vorsichtig, sagt sie. Lass dich nicht wieder hineinsehen. Ich packte nix. Ich blieb nicht. Samstagmorgen, 16. Februar. Ich setzt Michigan 13:30 in mein Auto. Cambridge, nach Newton. 11, 2 Meilen. Mein Hand umklammerten das Lenkrad. Ich mot Musiken. Ich kann Michigan nicht darauf konzentrieren. Jedes Song klang wie Rauschen. Ich kam 13:58 47 Maple Street. Das Haus sah exakt gleich aus. Weiss's Colonial Haus. Schwarz Fensterläden. Perfekter Rasen. Es war wie ein Museum. Einfroren in der Zeit. Ich saß 5 Minuten im Auto und started einfach nur. Nichols altes Auto stand in der Einfahrt. Silberner Honda Civic von 2017. MIT Dreck bedeckt. Ein Platter Reifen. Die Autos meiner Eltern, ein neuer Lexus, der gleiche Toyota Camry. Ich schrieb, ich bin hier. 2 Minuten später auf nicht sich die Hoster. Mein Mutter stand dort. Alter. Grauer. Kleiner. Als ich sie in Erinnerung hat. Oder vielleicht war ich jetzt größer. Ich stieg aus dem Auto. Das war es. Mein Mutter trat auf die Veranda. Gott sei Dank bist du gekommen. Ich war mir nicht sicher, ob du kannst. Ich ging die Stufen hinauf. Steif. Waksam. Ich hab gesagt, dass ich komm. Sie streckte die Arm für ein Umarmung aus. Ich trat einen Schritt zurück. Ihr Hand sank herunter. Kann ich dir etwas holen? Wasser? Kaffee? Nein. Wo ist Nicole? Oben. In ihrem Zimmer. Sie weiß nicht, dass du kannst. Habt es nicht gesagt. Mein Vater erschien hinter ihrem Türmen. 1,78 groß. Graumilliardes Haar. Der gleich Ausdruck von leichter Gereiztheit wie immer. Wir wollten nicht, dass sie sich weigert, dich zu sehen, sagt Ich ging in innen vorbei ins Haus. Es roch nach Genosso. Vanillekersen. Kaffee. Der Geruch meiner Kindheit. Das Wohnzimmer hat sich nicht verändert. Das gleich beigefarbene Sofa. Der gleich Couchtisch. Die gleichen Fotos auf dem Kaminsims. Ich sollte sie, waren mein Vater die Tischschloss. 12 Fotos. Alle von Nicole. Abschluss. Geburtsstage. Urlaub. Auszeichnungen. Kein einziges von mir. Nicht einmal von früher. Sie hatten Michigan komplett ausgelöscht. Ich setzt Michigan auf das Sofa. Ich entspannte Michigan nicht. Mein Vater setzt sich in seinen Sessel. Mein Mutter auf die Kante der kleinen Sofas. Beaver ich nach oben gehe, sagt ich, muss ich alles wissen. Mein Mutter faltet die Hand. Wir haben es dir am Telefon gesagt. Sag es noch einmal. Alice. Sie at meet aus. Mein Vater sah unwohl aus. Nicole hat 2018 ihren Abschluss gemacht. Sie bekam einen Job bei Bain and Company in der Beratung. Die Arbeitszeiten waren brutal. 70 bis 80 Stunden pro Woche. Aber sie hat es just geschafft. Dann im Mars 2022 hat sie einen Autounfall. Offenfall auf dem Star Drive. 1747 Statusworts. Jemand vor in einer roten Ampel hinten rein. Schlittertrauma. Bandscheibenverfall im unteren Rücken. L4 bis L5. Ich unterbrach nicht. Ich hort einfach zu. Der Arzt verschrieb Oxycodon. 30 Milligramm, zweimal täglich für 30 Tage.
Sinam es wie Verdnet. Aber als das Rezept auslief, hat sie immer noch Schmerzen. Oder sie sagt, sie hat sie. Sie ging zu einem anderen Arzt. Bekam ein neues Rezept. Dann noch eins. Dr. Shopping, sagt ich. Mein Vater rutscht in seinem Sessel. Sie ist kein Suktig. Sie hat Schmerzen. Ich sah ihnen. Wenn sie sich mehrere Rezept besorgt und Nadeln benutzt, ist sie suktig. Nen sie nicht so. Wie soll ich es denn nennen? Mein Mutter misst sich ein. Wir haben es im Sommer 2023 herausgefunden. Wir haben sie konfrontiert. Sie hat es abgestritten. Wir dachten, wenn wir sie einfach beobachten, hört sie auf. Aber es wird schlimmer. Sie wollen im Dezember ihren Job. Am 18. Dezember. Sie wird entlassen, weil sie Meetings verpasst hat. Wegen unberechenbarem Verhalten. Und erst jetzt versucht zu helfen. Sie hört nicht auf uns. Die Stimme meiner Mutter brach. Sie schreit. Sie wirft Dinge. Let's wosch hat sie sich 3 Tage lang in Wohnung eingeschlossen. Wir müssen den vermeiden, damit die Teraufnet. Es war. Vanessa, es war furchtbar. Überall leer Tablettenflaschen. Nadeln. Sie ist so done. Sie ist nicht. Sie. Wo won't sie? Back Bay. Ein Studio. 2.100 im Monat. Wir bezahlen es. Nederlich Taten sie das. Mein Vater büt sich nach vorn. Wir müssen dich etwas fragen. Und wir brauchen ein ehrlich Antwort. Ich wusste, was jetzt kommt. Hast du MICH gesprochen? Fragt Irgendwann in den letzten Jahren. Nein. Hat sie versucht, dich zu kontaktieren? Nein. Warum? Mein Eltern tauschten einen Blick. Wir haben E-Mails gefunden, sagt mein Vater langsam. Entwurf auf ihrem Computer. And Dyke. AUS 2023. Sie hat sie nie abgeschickt, aber wir dachten vielleicht doch. Und vielleicht wusstest du es. Und vielleicht. Ich stand auf. Meint das ernst? Wir wollen es nervös denkt, ich wusste, dass es schlecht geht. Und have sie ignoriert. Das sagen wir nicht. Doc. Genau das sagt get mir die should für etwas, von dem ich nicht einmal wusste. Genau mir die should judgeben habt, nicht Nicole zu sein. Nicht perfekt zu sein. Dafür, dass ich existiere. Macht es immer noch. Mein Vater stand auf. Das ist nicht das, was wir sagen. Was sagt dann? Still. Ich nahm mein Schlüssel vom Couchtisch. Ich gehe nach oben. Wo ist sie? Mein Mutter seid auf die Treppe. Zweiter Stock. Ende de Fleurs. Nederlich. Das Großzimmer. Selbst in ihrem Zusammenbrach bekam Nicole das Bestzimmer. Ich ging die Treppe allein hinauf. 14 Stufen. Der gleiche Teppich. Die gleichen Familienfotos an der Wand. Nicole MIT 5. Nicole MIT 10. Nicole MIT 16. Nicole MIT 22. Kein einziges Foto von mir. Ich erreicht das Ende de Fleurs. Die toward geschlossen. Ich hort leis Geräusch. Vielleicht ein Fernseher. Oder Musik. Ich klopft dreimal. Kein Antwort. Ich klopft noch einmal. Ein Stimme von drinnen. Heiser. Wotend. Geh weg. Nicole, ich bin es. Vanessa. Still. Dan. Was machst du hier? Mama hat Michigan angerufen. Kann ich reinkommen? Ein bitters, Locken hinter der Tür. Mama hat dich angerufen. Nederlich hat sie das. Nein. Du kannst nicht reinkommen. Ich bin hergefahren, dich zu sehen. Ich gehe nicht, Beaver wir geerdet haben. Dan wirst du de lang stehen. Ich lent mein Sternwegen die Tür. Nicole bit. Ich bin nicht wegen innen hier. Ich bin wegen dir hier. Lang Pause. 30 Sekunden. Schritt. Das Schloss klickt. Die Tür auf nicht sich einen Spalt. Die Ket war noch dran. Ein Aug erst in der Luke. Blutunterlaufen. Dunkel Ring, so tief, dass sie wie blaue Flecken wirkten. Du siehst anders aus, sag sie. Du auch. Sie lost die Ket.
Die Teraufnitzig. Ich trat ein. Das Zimmer war ein Chaos. Vorange Suggestion. Dunkel, nur ein Lampe brannte. Kleidung in eine Gestapelt. Takeaway-Boxen auf dem Boden verstreut. Leer Tablettenflaschen auf dem Nachttisch. Wir stuck. Verschiedene Apotheken. Der Jarek traf, Michigan sofort. Alt unjuischen. Leicht chemisch. UND Nicole. Sie sah aus wie ein Geist. Etwa 49 Kilo. Violett weniger. Früher waren es 64. Ihr Haar fettig, zu einem Natten gebunden. Grauer BU-Hoodie. Schwarz Jogginghose. Keine Socken. Blassot. Leer Augen. Das war Nicole. Perfekt Nicole. Dean's List Nicole. Das Mädchen. Bei dem Nein Haar Falschlag. Und Jets war sie das hier. Ein Hull. Ich wollt etwas sagen. Urgent etwas. Aber wird fulton sich falschen. Ich setzt Michigan auf den Boden. Nicht aufs Bett. Auf den Boden. Sie sah Michiganen. Dan setzt sich auch. Sie haben dich angegriffen, sagt sie schließlich. Flack. Ohne Gefühl. Ja. Ich hab sie nicht darum gebeten. Ich weiß. Still. Dan begann Nicole zu weinen. Zur Slies. Dan starker. Ihr Schultern zitterten. Ihr Hand bedeckten ihr Gesicht. Es war das erste Mal, dass ich sie seit unserer Kindheit weinen sah. Ich bewegt Michigan nicht. Ich ließ sie einfach. Ich wollt nicht, dass du Michigan so siehst, sagt sie zwischen den Tränen. Wie? So hier. Ein Chaos. Ein Versagen. Alles, was sie immer gesagt haben, dass du bist. Jetzt bin ich die nutzlos. Du bist nicht nutzlos. Sie lachte bitter. Doc. Ich hab meinen Job verloren. Ich hab mein Wohnung verloren. Na ja, sie bezahlen sie. Also gehört sie nicht einmal mehr. Ich hab alles verloren. Ich bin genau das geworden, was sie immer gesagt haben, dass du bist. Und ich hab es verdient. Warum hast du es verdient? Sie sah Michiganen. Wirklich an. Zum ersten Mal seit 7 Jahren. Weil ich sie have reden lassen. Ich stand bei meiner Abschlussfeier und hab gelacht. Als sie dich zur haben. Und ich hab Michigan entschuldigt. Kein einziges Mal. Nicht in 7 Jahren. Mein Kelle zog sich zusammen. Es tut mir leid. Flüstert sie. Es tut mir leid, dass ich dich nicht verdient hab. Es tut mir leid, dass ich fied war. Ich antwortet nicht. Ich kann nicht. Sie wischt sich mit dem Armel über das Gesicht. Weißt du, wie es ist, das Lieblingskind zu sein? Nein. Es ist ein Kaffee. Ein schöner, perfekter Kaffee. Jede eins muss ein 1 plus sein. Jede Auszeichnung größer. Jede Entscheidung richtig. Und wenn ich versagt hab, wenn ich eins bei hat, wenn ich nicht ins Team kam, wenn ich das falsch Praktikum gewollt hab, war es das Ende der Welt. Nicht für Michigan. Für sie. Ich muss perfekt sein. Immer. Also hast du alles gemacht, was sie wollten. Ich hat kein Wall. Du dürftest die Enttäuschung sein. Du dürftest versagen. Und es hat kein Roll gespielt, weil sie es erwartet haben. Aber ich muss perfekt sein. Und ich war so verdammt müde. Also hast du die Tablet genommen. Sie nicht. Der Unfall war real. 14. Mars 2022. 1747 Offenfall auf dem Staro Drive. Der Schmerz war real. Der Arzt gab mir Oxycodon. 30 Milligramm, zweimal täglich. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich nichts gespürt. Kein Druck. Kein Angst. Kein Stimme in meinem Kopf, die mir sagt, dass ich nicht gutgängig bin. Nur Ruhe. Sie hielt Kursen. Also habe ich sie weitergenommen. Auch als der Schmerz weg war. Weil ich die Ruhe mehr braucht als das Gesundsein. Sie zog Handy heraus. Der Bildschirm war gesprungen. Sie öffnet ihr E-Mail-Entwurf. Ich habe versucht, dich vor 2 Jahren zu erreichen. Ich habe etwas bekommen. Ich weiß. Es kam zurück. Sie seit mir Handy.
Ein email. September 2023. 23:34 or. Betreff. Ich brauche Hilfe. Vanessa. Ich weiß, dass du Michigan hast. Ich weiß, dass ich deine Hilfe nicht werden have. Aber ich weiß nicht, wenn ich sonst fragen soll. Mir geht es nicht gut. Schon lang nicht. Ich brauche Hilfe, aber nicht von innen. Niemals von innen. Sie werden nur wieder enttäuscht sein. Ich halt das nicht aus Bett. Wenn du das bekommst, sag mir einfach, dass ich nicht allein bin. N. Mein Bruce Tatwe. Als ich das las. En welch E-Mail hast du das geschickt? Fragt ich. Sie schaut nach. Die ich in meinen Kontakten have. Vassner@gmail.com. Ich griff nach meinem Handy. Mein E-Mail ist vanessakassner@gmail.com. On Punkt. Sie runzelt die Stern. Was? Neen. Ich hab das seit der High School gespeichert. Schau, wann sie zilitz gendert word. Sie scrollt. Gesicht word blass. Zilitz gendert. Juni 2023. Ich hab das nicht gendert. Ich hab mein Kontakt seit Jaren nicht fast. Wir starten UNSen. Sie haben es gendert. Unseer Eltern haben es gendert. Sie haben us voneinander verhalten. Selbst als Nicole unterging. Selbst als sie Hilfleit. Weil sie nicht riskieren konnten, die Kontrolle zu verlieren. Ich, stand auf. Ich muss MIT innen reden. Nicole griff nach meinem Armschwach. Zitternd. Tu das nicht. Sie werden nur. Es ist mir egal, was sie tun. Sie müssen das hören. Ich ging nach unten. Nicole folgt mir, hielt sich am Geländer fest. Mein Eltern saßen im Wohnzimmer. Sie sahen auf. Hoffnungsvoll. Wie geht es fragt mein Mutter. Hat sie MIT dir gesprochen? Ich leg Nicoles Handy auf den Couchtisch. Die E-Mail war Jeffnet. Wann habt ihren Kontakt für Michigan gendert? Mein Vater sah verwirrt aus. Woven redest du? Ich hielt das Handy hoch. Ihr Kontakt. Mein E-Mail. Sie ist falsch. Sie word im Juni 2023 gendert. Hat das gemacht. Mein Mutter, which aus. Wir haben vielleicht Handy aktualisiert, als. Habt es absichtlich gendert. Sie hat versucht, mir im September 2023 zu schreiben. Sie hat Hilfe gebeten. Und habt dafür gesorgt, dass ich es nie bekam. Wir wollten nicht, dass sie sich auf. Auf wen? Mein Stimme word lauter. Auf die nutzlos. Habt versucht, sie vor mir zu schützen? Ich bin ihr Schwester. Mein Vater stand auf. Habt seit 5 Jahren nicht miteinander gesprochen. Dachten. Dachtet, ich würde nicht helfen. Oder wolltet nicht, dass ich helf. Weil sie dann die Wahrheit erfahren word. Welch Wahrheit? Dass uns Bades stort habt. Nur auf unterschiedlich weiß. Das Gesicht means Vaders word rot. Wir haben Nicole Alice gegeben. Alice. Wir haben sie unterstützt. Wir haben Studium bezahlt, ihr Wohnung. Habt ein Lane gegeben es, liebe Janet. Als sie deren erstiktest, habt Michigan angerufen. Damn it, ich Chaos besiedelt. Mein Mutter begann zu weinen. Echt tronen. Should krok langsam in Hock. Mein Vater blieb star. Die Arm verschränkt. Nicole stand im Termen. Still. Weinend. Ich dreit Michigan wohlstandig zu innen. Erinnert überhaupt noch, was vor 7 Jahren gesagt habt. Vanessa das war. 18 Mai 2018. Nichols Abschlussfeier. Standet vor einem Mikrofon vor 300 Menschen, und hab gesagt, wir hatten noch aufhören sollen. Unser Kind ist nutzlos. Der Raum hat gelacht. Ich saß dort. Alien. Gedemütigt. Und habt nie entschuldigt. Nicht in diesem Tag. Ja. Mein Mutter brach zusammen und schluckst. Es war ein Witz. Hör auf, das einen Witz zu nennen. Witze sind lustig. Das war grausam. Das war your Art, der Welt und mir zu sagen, dass ich nix bedeutet. Dass ich ein Feller bin.
Habt ein Ahnung, was das MIT mir gemacht hat? Mein Vater setzt sich langsam. Du workst doch jetzt okay. Ich lachte. Bitter. Leer. Okay. Ich habe 2 Jahre Therapie gebraucht, zu glauben, dass ich nicht nutzlos bin. Ich habe 3 Jobs gearbeitet, mein Studium selbst zu finanzieren, weil Nicole bezahlt hat. Ich habe jeden Feiertag allein verbracht, weil ich es nicht ertragen konnte, in diesem Haus zu sein. Ich bin nicht okay. Ich überlebe trotzdem. Nicole sprach leise vom Termin aus. Sie hat recht, Dad. Mein Vater dreht sich zu Nicole, du wirst das nicht. Doc. Ich verstehe es perfekt. Hat mir kein Hilfe geholt, als es herausgefunden hat. Habt es versteckt. Habt den Leuten gesagt, ich mische ein Pause zu reisen. Habt Michigan gezwungen zu lügen, weil ich wichtiger war, was an dir denken, als das es mir besser geht. Mein Mutter streckt die Hand nach aus. Das stimmt nicht. Nicole trat zurück. Habt keinen Arzt gerufen. Habt Vanessa gerufen, weil dachtet, sei war das stilllosen. Wolltet nicht, dass es mir besser geht. Wolltet, dass das Problem verschwindet. Ich sah mein Elternen, gefangen, entlarvt. Das Wort jetzt so laufen, sagt ich. Ich werde Nicole helfen, ein Behandlung zu finden. Ein, echt, Stationer. Mindestens 90 Tage. Evidence-basierte Therapie. Medizinischer Entzug. Mein Vater wollte etwas sagen. Wir können, wordet dafür bezahlen. Jeden Cent das ist kein Frage. Aber wordet die Einrichtung nicht auswählen. Das mische ich. Wordet sei nicht besitzen. Yes sei denn, sei will yes. Wordet nicht anrufen, Updates zu bekommen. Wordet juk nicht einmischen. Schreit den Scheck haltet juk raus. Wir sind ihr Eltern. Sei die Menschen, die sie Michigan kaputt gemacht haben. Also nein. Habt kein Mitspracherecht. Nur wenn es will. Ich sah Nicole in. Sie schüttelt den Kopf. Nein. Das ist ihr Antwort. Mein Mutter stand auf. Was ist MIT uns? Was ist MIT unsere Family? Ich nahm mein Schlüssel. Es gibt kein unsere Family. Die hat es nie gegeben. Es gab ux zwei. Es gab Nicole. Es gab Michigan. Getrennt. Schon immer getrennt. Ich bin fertig damit, so zu tun. Als where es anders. Vanessa bid. Ich schicke die Informationen zur Behandlung die Kosten innerhalb von 3 Tagen. Haltet ihr Kreditkarte bereit. Mein Mutter griff nach mir. Ich wich zurück. Nein. Ich mische das nicht für juk. Ich mische das, weil Nicole ein Chance verdient, das zu jubel ben, was angeten habt. Ich. Ich ging. Bis 19. Februar. Ich recherchiert Behandlungszentren. 12 Stunden in 3 Tagen. Ich sah mir einrichtungen. Ich reduziert es auf 3 Kriterien. Evidence-basierte Therapie, Medikamentengestetts Behandlung, Einzel, Gruppentherapie, 90-Tage Stationer, Bewertungen, Region New England. Ich entschied Michigan für das Serenity Ridge Recovery Center in Lenox, Massachusetts. Na Genig, SIE zu besitzen. White Genig, zu atmen. 90 Tage. $28.500. Ich rief an. Sprach MIT der Aufnahmeleiterin. Name war Diane. Was ist die Substanz Schwester? Fragt SIE. Opioid. Begonnen MIT verschriebenem Oxycodon. Ich bin mir nicht sicher, was noch. Ist SIE bereit, in Behandlung zu gehen? Ja. Sie hat Angst, aber SIE ist bereit. Gut. Angst ist normal. Wir kümmern uns SIE. Wann kann SIE kommen? So schnell wie möglich. Wir haben ein Phrase bet. Aufnahme ist Freitag, 22. Februar, 10 o'clock Uhr. Kann SIE das sein? Ja. Ich bringe SIE. Ich rief Nicole an diesem Abenden. 2000 Hours Uhr. Sie ging beim ersten Klingeln ran. Hast du etwas gefunden? Ja. Berkshires. 90 Tage. Gutes Programm.
Ich Fardijk Freitag hin. Danke. Ich wollte sagen Gern aber es fühlt sich falschen. Du magst das Verdijk, sagt ich. Nicht für Michigan, nicht für SIE. Verdijk. Sie begann zu weinen. Ich ließ SIE. Februar. 8:03 Uhr. Ich holt Nicole vom Haus meiner Eltern ab. Sie standen auf der Veranda. Mein Mutter weint. Mein Vater schwieg. Nicole sagt nur. Skus. Nix weiter. Wir führen 2 Stunden und 38 Minuten. Autobahn. Baume. Zur still. Dan fragt Nicole. Kann ich dich etwas fragen? Ja. Hast du Michigan? Ich schwieg lang. Ich hab dich lang gehasst. Aber jetzt nicht mehr. Warum nicht? Ich hab es verdient. Weil ich etwas verstanden have. Wir waren beide ihr Opfer. Du hattest nur einen anderen Kaffee als ich. Meiner war Vernachlässigung. Deiner war Druck. Wir sind beide deren erstickt. Nicole weint lies. Es tut mir leid, dass ich dich nicht gerettet have. Es tut mir leid, dass ich nicht da war, als du versucht hast, Michigan zu erreichen. Das ist nicht dein Schuld. Ich weiß. Aber ich bin jetzt hier. Nach allem, sagt Nicole. Nach der Behandlung glaubst du, wir konnten wieder Schwestern sein? Ich war ehrlich. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Aber es war nicht wie früher. Wir sind jetzt andere Menschen. Anders ist okay, sagt SIE lies. Anders ist besser als nix. Wir kamen 10:41 Uhr bei Serenity Region. Ein wunderschön Anlage. Berge. Ein Gebäude im Kolonialstil. Diane begrüßt uns warm. Ich blieb 2 Stunden. Aufnahmeformular. Medizinisch vorgeschickt. Versicherung. LSES seit wir zugehen. Umarmt ich Nicole. Die erste Umarmung seit 7 Jahren. Unbeholfen, aber echt. Du schaffst das, sagt ich. Sie nickt. Sie gingen das Gebäude hinein. Dreht sich einmal. Ich winkt. Sie winkt zurück. Die Tür schloss sich. Ich saß in meinem Auto und weint. Nicht, weil ich traurig war. Sondern weil ich etwas getan hat, von dem ich nie gedacht hat, dass ich es kann. Ich hat der Person geholfen, die Michigan verletzt hat. Und es hat Michigan nix erstört. Es hat Michigan starker gemacht. Mars bis Mai 2025. Nicole war in Behandlung. Ich bekam wöchentlich Updates. Sie hat eine Einverständniserklärung unterschrieben, damit das Personal Informationen MIT mir teilen dürft. Wir hatten jeden Mittwoch 1400 Hours or virtuelle Familientherapie. Nicole und ich. Nicht unsere Eltern. Wir sprachen über unsere Kindheit. Über Bevorzugung. Über ihren Perfektionismus. Über mein Vernachlässigung. Über die unterschiedlichen Arten. Wie sie uns verletzt hatten. In wosch wir fragt die Therapeuten. Nicole, was mochtest du, das Vanessa verstet? Das Lieblingskin zu sein kein Geschenk war. Es war ein Job. Und ich hat ständig Angst, geführt zu werden. Vanessa, was mochtest du, das Nicole verstet? Das ignoriert zu werden nicht weniger wie tut als unter Druck zu stehen. Es tut nur anders weh. Ich war unsichtbar. Sie stand im Rampenlicht. Aber wir waren beide alien. Nicole sah Michigan durch den Bildskirmen. Ich wusste nie, dass du dich unsichtbar gefühlt hast. Du wirktest so unabhängig. Ich war nicht unabhängig. Ich wurde verlassen. Das ist ein Unterschied. Wir weinten beide. Fortschritt, sagt die Therapeuten. Mai 2025. Nicole beendet das Programm. Ich fuhr hin, SIE abzuholen. Sie sah anders aus. Gesunder, sauberes Haar, klare Augen, ein echtes Lächeln. Sie hat 5 Kilo zugenommen. Farb in ihren Wangen. Sie umarmt Michigan fest. Denke, dass du Michigan nicht aufgegeben hast. Ich sag nicht, gern gestehen. Ich sagt, du hast das geschafft. Ich war nur da. Weil das die Wahrheit war. Nicole zog in betrutz Wohnhaus in Springfield. $850 im Monat. Unsere Eltern sollten. Sie begann ein Ambulantherapie. Dreimal pro Woche.
Sieging zu AA. 90 Meetings in 90 Tagen. Sie bekam einen Teilzeitjob in einer Buchhandlung. $15 die Stund. Wenig Druck. Ich besucht sie einmal im Monat. Wir gingen essen. Wir redeten langsam. Vorsichtig. Wir boten, etwas wieder auf. Noch nicht nah. Aber wir versuchten es. Unser Eltern wollten sie besuchen. Sext wosch Nüchternheit. Nicole sagt nein. Zent wosch. Sie stimmt zu. Begleitet Besuch. Einmal im Monat. MIT Therapeuten. Nicole setzt Grenzen. Ich auch. Null Kontakt, außer für organisatorisch Dinge. Oktober 2025. Nicole schrieb mir. 6 Monate nüchtern Hut. Fühlt sich komisch, etwas so grundlegend zu führen. Ich schrieb zurück. Es ist nicht grundlegend. Es ist alles. Ich bin stolz auf dich. Hatte ich ohne dich nicht geschafft. Ich hielt Kursen. Dann schrieb ich. Doc. Hattest du bist starker, als du denkst. Sie schickt ein hers. Das war genig. Es ist fast ein Jahr seit dieser Nachricht. Komm nach Hause. Deiner Schwester ist. Ich bin nach Hause gegangen. Ich hab Nicole geholfen. Und dann bin ich wieder gegangen. Aber diesmal bin ich nicht allein gegangen. Ich bin gegangen mit dem Wissen, dass Nicole und ich wieder Schwestern sein können. Vielleicht nicht die wir einmal waren. Aber bisher. Ehrlicher. Mein Leben jetzt. Immer noch klinisch Forschungskoordinatorin im Massachusetts General Hospital. Immer noch in Cambridge. Immer noch dabei, mir mein eigen Family aufzubauen. Sarah. Dev. Monica. James. Ethan und ich sind noch Freund. Wir sprechen manchmal. Nicole. Zen Monat nüchtern im Dezember 2025. Eingeschrieben am Community College. Teilzeit. Psychology als Hauptfach. Ironisch. Sie ist stable. Hoffnungsvoll. Unser Eltern schickten ein Weihnachtskarte. Ich habe sie nicht geöffnet. Sie schickten mir im Juni ein Geburtstagskarte. Auch ungeöffnet. Unser Beziehungsstatus. Keener. Und ich bin damit okay. Lutfragen Michigan. Ob ich es beru. Zurückziehen. Der Family zu helfen, die Michigan zerstört hat. Die Antwort ist nein. Weil ich nicht für sie zurückgegangen bin. Ich bin für Nicole zurückgegangen. Und indem ich geholfen habe ich mir selbst etwas bewiesen. Ich kann in diesem Haus sein. MIT Dyson Menschen. Und nicht zerbrechen. Ich bin geheilt. Wirklich geheilt. Das habe ich gelernt. Heilung bedeutet nicht Versöhnung. Grenzen sind nicht grausam. Sie sind überleben. Ich habe Nicole geholfen. Weil sie auch ein Opfer war. Aber ich schuld meinen Eltern nix. Nicole arbeitet darin, innen zu ben. Das ist ihr Entscheidung. Weg. Ich bin nicht so weit. Vielleicht word ich es nie sein. Und das ist in Ordnung. Wenn du bis heiren Zichort hast, denke. Wenn dich dies Geschichte berührt hat, wenn du jemals die nutzlos warst, die Vergessing, die Genitch, die sich ihren Wort beweisen musst gegenüber Menschen, die in von Anfang hatten sein müssen, dann schreib einen Kommentar. Erzähl mir, was war dein Moment? Der Moment, in dem du verstanden hast, dass du dich selbst retten musst. Und wenn du MIT sucht in der Family campst, MIT Grenzen, oder damit, von bevorzugten zu heilen, dann merkt dir das. Du schuldest niemandem deinen Frieden. Nicht einmal deiner Family. Vor allem nicht deiner Family. Gefällt mir, wenn du gesund Grenzen unterstützt. Abonnier, wenn du mehr Geschichten über das Durchbrechen von Mustern willst. Und hier ist mein Frage. Ich habe kein Antwort darauf. Vielleicht hast du ein. Have ich das richtig getan? Hat ich Nicole allen abstürzen lassen sollen? Sollt ich meinen Eltern vergeben für den Frieden? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es kein richtigen Antworten. Nur Entscheidungen. Und ihr Konsequenzen. Und die Hoffnung. Dies zerbrechlich. Hartnäckig Hoffnung. Das wir besser sein können als die Menschen, die uns großgezogen haben. Das wir den Kreislauf durchbrechen können. Das wir uns für Liebe entschieden können, statt für das,
was US weitergegeben Word. Ich versuche es. Nicole versuchte es. Vielleicht reicht das. Mein Name ist Vanessa Kastner. Ich bin 27 Jahre alt. Und ich bin nicht nutzlos. Ich war es nie.